I welcome you all to the Vedantu SSLC. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Maam. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡೇಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆರಿಡೇಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 1 ಅವರ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ 1 ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ NCERT ದಂತೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ 1 ಅವರ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಟ್, ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. If you're watching the video right now, then hit the like button also, so that even I will get to know that how many attendance has been marked. Clear? So let's start with the hereditary chapter right now. Okay, so hereditary andre niಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಕ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫುಲ್ ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 7 feet ಇದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ 7 feet ಮನುಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ it will be continued to the hereditary. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಪ್ರಪೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಟಾದ್ರಪ್ಪ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೀರಪ್ಪ ನೀನು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಂದು ಹೈಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತದು ಹೈಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಟಾಲರ್ ಆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮಾಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಟಾಲರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೆರಿಡೇಟರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ marks. At least 8 to 10 marks ಅಂತೂ short ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. It will almost contain, one second guys, almost it contains how much, 8 to 9 marks ಬೀಳುತ್ತೆ, ತಿಳಿತಾ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 8 to 9 marks they will surely ask from this chapter also. So make sure to practice this chapters. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ SSLC ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ 4 questions from this 5 questions ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆರಿಡೇಟರಿ. ಲೆಟ್ us learn it in detail now. Okay, let us learn it in detail. So first is what hereditary, and about understanding about it, let us see. Okay, so it's visible properly to everyone? Okay, ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸು. ಓಕೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಜೀನ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟಾಲ್ ಅದಾನೆ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ನು ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಹೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ his kids. So like that it will be continued, the generation wise it will be continued. Clear? So hereditary is actually equal to what? Process by which the traits are transmitted from the parents to the offsprings. The traits. So traits has been passing from the parents to the kids, and again they will become parents and then their kids. So this will be continued. Okay, that will be continued. I agree that some changes will be there in some of the generations. Clear? That also we will discuss it today. Okay, explain the similarities and the difference between the parents and the children. Parents and the children means what? Explains the similarities and the difference. Similarities ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅದಾನೆ, ಓಕೆ, ಆ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹೈಟು? 7 feet, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ that kid is having almost 6.5 feet. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ I'll explain it properly one more time to you people. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅದಾನೆ, ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಡ್ is there. Okay, that or else we will take it as a father.
ಮದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾದರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಫಾದರ್ 7 feet ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ವೈಟ್. ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ವೈಟ್? Okay, I'll mention it as fair color. Okay, so he is having the fair color, she is having the fair color, and father is having the 7 feet height. Okay, now whenever the kid is going to come, okay, ಆ kid ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ kid ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, height ಇರೋದು. But dad is not fair. Dad is not fair. He is not fair. Okay, clear? And she is very short. So ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ the boy which will come from that person will be actually having what? Tall plus fair. Tall plus fair. This is the thing what will happen to that boy. Clear? Understand ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So ಈಗ ಅಪ್ಪ ಏನಿದಾನೆ 7 feet height ಇದೆ, but he is not fair. He is little bit black, darker in color, brown in color. Okay, so mother ಏನಿದಾಳೆ fair color ಇದೆ, full white. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮದರ್ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಹುಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಒಬ್ಬನು ಇರ್ತಾನೆ. It will be at least he will be tall or it will be fair. Both the things will be present in the boy. Means what? From the parents. That's what I was trying to tell you people. Similarities and the difference between the parents and the children. Means what? Sometimes ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಓ ನೀ ಅಪ್ಪನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೀಯಾ, ಓ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೀಯಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಚೊಟ್ಟು ಸಹ ಇರ್ತೀರಿ ಬೇಬಿ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓ ನೀ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಹೆರಿಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದಾಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನು ಮತ್ತು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಮಸ್ಟ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಜೀನ್ಸ್, parts of a DNA present on the chromosomes. Parts of the DNA which is present on the chromosomes. Clear? Now, offsprings receive half genes from mother and half from the father. That's what I told you people. Half ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಪ್ಪನಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. That's what I gave you the example here. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂತು. Clear? So in this way you people will understand. It will be easy to clear. Okay? Aida. So that's what I told. If you people want to remember it in a simple way, parent is actually giving the gametes and then the offsprings are formed. Then the offsprings are formed. Clear? Done? Understood? Yes. So now one more thing I wanted to explain you people according to your NCERT book. Okay, NCERT book ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು A ಮತ್ತೆ B. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕಿವಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. Okay, check with the parents whether parents are also having such ears or no. So that is what your activity has been telling. You can check it out and tell me in the comment section. Okay, so let's start next topic, that is about the Gregor Mendel. Sorry, this is also from your NCERT book itself. So you nenappa, who is he? He is actually the father of the genetics. Okay, he is actually the father of the genetics. Let us check it out what he has been telling, then we'll go for that. Okay, so Mendel was actually educated in a monastery and went on a study of science and mathematics at the University of Vienna. Okay, one second. Vienna. Okay, now what happens, the failure, whatever the failure in the examinations for the teaching certificate did not suppress his zeal for the scientific quest. So he went back to his
his monastery and started growing the peace. Okay, so ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವನು he took a peace. Okay, he's healed the scientific. He went to the back to his monastery and started growing the peace. Peace ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಟಾಣಿ the green peas. Okay, so he started growing the peas. Many others had studied the inheritance of the traits in peas and the other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and the mathematics and was the first one to keep the count of the individuals exhibiting the particular trait. Okay, in each generation, this helped him to arrive at the laws of inheritance. So he is actually the father of the genetics. Okay, he started growing the peas. So ಯಾವಾಗ ಅವನು ವಟಾಣಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮೊನಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಹೋದವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಪೀಸ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 1822 to 1884 ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅವನು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ pea plant, that is Piscium sativum. So choose pea plant because short life cycle. Okay, short life cycle ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪೀಸ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 1 ಡೇನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿದೆ, 2 ನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿದೆ, ಸೊ 2 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ traits. Okay, easily it has been distinguishable traits and can self-pollinate and the cross-pollinate. Self-pollinate ಮಾಡ್ಬೋದು, cross-pollinate ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, he studied the 7 pairs of constructing traits. Example, tall versus duff. Okay, tall versus duff ಮಾಡ್ದ, round versus wrinkled ಮಾಡ್ದ, green versus yellow. So these were the 3 things which he actually studied and he has done that experiment. Okay, he has done those experiment. Clear? Now, next comes what? Traits and the types. How you people need to understand about the traits and the types in the human also and in here also. Okay. Now, traits means what? The observable characters like height, eye, color, seed, shape. So, ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Observation ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay. So, observable characteristics like height, eye, color and seed shape. Okay. Height, eye, color and the ಸೀಡ್ ಶೇಪ್. ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸು ಹೈಟು ಇಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ, ಇದರದ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ನೋಡೋದು, ಐ ಕಲರ್ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ನೋಡೋದು. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಟಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಂಕಲ್ ಬಂದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಬಂದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಬಂದ್ವು. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎವ್ರಿ ಜನರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಐ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಐ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಕಲರ್ ಒಬ್ಬನ ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಅಪ್ಪಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಓಕೆ, ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಡಾಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಗೈಸ್. ದ ಕಲರ್, ದ ಬ್ಲಡ್, ದ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್, ದ ಹೈಟ್, ದ ವೇಟ್, ದ ಡಿಸೀಸಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಜೋಕ್. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಿನ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇದಾರಪ್ಪ, ನಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಿಟ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಬಟ್
ಕಲರ್, ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅವಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಬರೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್. ಸೊ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರೋ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೈಟ್ ಬರೋದೇನೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಗಿಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಹೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟರಿ changes every generation, but there will be a little bit changes in every generation also. Okay, there will be a little generation changes also. Now acquired traits means what? Developed during the lifetime, learning the music, suntan and all. Okay, now inherited traits are controlled by genes, while acquired traits are not passed to the next generation. So acquired means andre ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, acquired ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಒನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ನಂದೇನಾಯ್ತು, ಫುಲ್ ಪೋಪಟ್ ಮೂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪೋಪಟ್ ಮೂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪೋಪಟ್ ಮೂಗು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದಪ್ಪ. ಆ ಪೋಪಟ್ ಮೂಗು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಸ್ ನಮ್ದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಪೋಪಟ್ ನೋಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸು. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಫುಲ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗು ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಮೂಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗು ಬರಲ್ಲ. It won't come. It will come only the way I was. The genes will be transferred the way I was. So ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So that is what they are telling it in this point. Understood? Next, genes, DNA and chromosomes. Genes, DNA and the chromosomes. Clear? So how you people need to understand this. This is very important. Okay, now here DNA andre ಏನಪ್ಪಾ? DNA, this is a very important concept guys. DNA andre ಏನು? So DNA is actually a deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. So concentrate properly. They might ask it for the 1 marks. 1 marks ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? Yes. So carries the genetic instructions. ನನ್ನ DNA ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ DNA ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. So that is called as DNA. How the genes will be transferred? With the help of this. Simple. Clear? So genes andre ಏನು? Segments of DNA controlling the specific trait. Okay, genes andre segments of DNA which is controlling. Okay, segments of DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DNA ನಲ್ಲಿ segments ಇರುತ್ತೆ, ಆ segments ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರನ ವೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವೈಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕಲರು ಇಲ್ಲಾರ ಹೈಟು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತರ ಶಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ DNA ತೊಗೊಂಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ daughter or son will receive that. Okay, daughter or son will receive that. Clear? Clear? Understood? Yes. Next, chromosomes. Thread-like structures made of DNA and protein in nucleus. So in nucleus, thread-like structures are made of DNA and protein in nucleus. Protein in nucleus. Clear everyone? So it's a thread-like a structure which is made up of a DNA and a protein in nucleus. Humans have almost 23 pairs, that is 46 chromosomes. So human nalli ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ? 23 pairs. It is also called as what? 46 chromosomes. Important. Okay, you people need to remember this. Okay, genes are units of hereditary. Genes are what? It is a units of hereditary. Genes ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? units of hereditary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ನ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ only because of the genes, only because of the chromosomes. Clear? So this is what you people need to remember. One short form ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. DNA, that is double helix, that is gene, chromosomes, nucleus and cell. This sentence if you remember, you can easily understand the concept about the genes, DNA and the chromosomes. Clear everyone? Understood?
Yes. Next comes what? Mendel's monohybrid cross. Mendel's ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮೆಂಡೆಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ? ಮೆಂಡೆಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ he told us about the inheritance, about the genetics, about the DNA, about the chromosomes, right? So that is what how he tried to explain us, that we will understand it. Okay, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಶೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, clear? Yes. Now cross it all, that is TT, and duff it is called as TT. Okay, let us consider cross ಅಂದ್ರೆ ಏನು? double T, which is capital double T. Okay, capital double T ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಮತ್ತೆ ಡಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಟಿ ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಟಿ 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 ಟಿ. ಓಕೆ, ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಟಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿನಪ್ಪ? ಟಿ ಟಿ ನಾನು I have taken one T here, yes, and one more T here. Okay, yes. So ಈ ಎರಡು ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ F1 ಜನರೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತೀತಾ? F1 generation, all T, capital T and T dominant trait appears. Okay, now F2 generation ratio is 3 tall and 1 duff. Okay, ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? One second guys. Yes. So F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ, okay, ಇದರಿಂದ F2 generation ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 will be what? 3 will be, so ಇಲ್ಲಿ 3 tall ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3 will be tall and what? 1 will be duff. Clear? This much you people understood? This much you people will understand, then it's more than enough. Okay. So this both the things are actually called as what? F2 generation. Clear? This is called as what? F2 generation. This much you people understand it. Clear? So provided traits are controlled by a pairs of a factor that is called as genes. That's what I explained you people just now. One second guys. Yes, just now I explained you this only. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಟಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಫ್, ಇವೆರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಟಿ ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 3 ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. That's what diagram reference I have given it to you people so that it will be clear to you. Okay. Next comes Mendel's law of inheritance. What does he actually told us about the laws of inheritance? Okay. So laws of inheritance na hegappa explain madida. So before I go this, I want to tell you people one more story. Okay. Edaka heltidane, this is a very small chapter, plus you people need to understand it in depth. Okay. Yen realistic agi en aagtide illi. Okay. So eeg tilkoli one parent ide. Okay. One parent is actually very much fair or very much tall. Okay, let us take example as, so one parent enide, he is very tall. Okay, let us take the example as parents. Okay, parents idare, these parents are actually having one mother is there and one father is there. Okay, one mother is there, one father is there. One mother is there, one father is there. Done.
Then next we people need to understand now what is the thing and what is the concept you people need to understand. ಈಗ mother ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ mother is very much short height. Okay, and father is tall. Okay, now let us understand it or assume it. Okay, one assume anta tilkobodoಣ. Assume ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, short ಅಂದ್ರೆ ಏನು, yes ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, t ಅಂದ್ರೆ tall. Okay, yes ಅಂದ್ರೆ small and t ಅಂದ್ರೆ tall. Done. Yes, now you people need to understand one more concept here. That is what, ಈಗ ಮದರು ಶಾರ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಫಾದರು ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾದರು ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನಾವು F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ in F1 generation, both the people will have what? They both will have one with the short and one with the tall. Okay, capacities will be how? One will be short and one will be, one second guys. So one offspring will be short and one offspring will be tall. Clear? One offspring will be short and one will be heighted. Clear? So adna ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ offspring, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? This much you people remember, it's more than enough to understand this topic. Understood? So let's go now. Law of dominance. Law of dominance andre enu. Okay, now here comes what? Dominant trait hides the receiver's trait in F1 generation. Dominant andre ಏನಪ್ಪ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು dominant trait ಇದೆ. Okay, like example, dominant ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ that genes can't be removed only, that chromosome can't be removed only. Like taller, both the people are taller, mother and father both are taller, and that can't be removed guys, that will come to the offsprings. That's what will happen here. Law of dominance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, dominant trait hides the receiver's trait in F1. So in a case fatherದು tallness ಬರ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸೊ ಏನು ಮದರ್ದ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ದಬಾಶ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಬಾಶ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. Father's chromosome will dominate on the mother's chromosome. Clear? Next, law of segregation. Law of segregation andre ಏನಪ್ಪ, pair of alleles separate during the gamete formation. ಯಾವಾಗ gamete formation ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, pair of alleles which is present, okay, this all pair will separate during the gamete formation. ಯಾವಾಗ gamete means ಯಾವಾಗ egg form ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ gamete formation ಅಲ್ಲಿ separate ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next comes the law of independent assortment. Law of independent assortment. Now traits for different characteristics are inherited independently. It's been inherited independently. Whatever the traits are present, those traits for the different characters are inherited independently. It is been inherited. Okay, inherit ಆಗುತ್ತೆ independent ಆಗಿ. Okay, clear? Next, so in case if you people want to remember this in a very short form and very good way in a table form, I have given it in the table form itself also, so which is there in the NCERT book. So we have made it in a table form here, you can just check it out. So what is happening, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ TT ಒಂದಿದೆ. Okay, one more is TT. Okay, capital T and small t and capital T. Done. So here parent gamete is T. Parent gamete is capital T. Okay, this TT tall which is present, that has also been present, and small TT means what? The small t which is there, that is called as T, capital T and small t. Done. Now whatever comes if we having a T,
Okay, that time what happens, we have taken it as a tall as capital T and small t, means I'm talking about what? Genes, okay, chromosomes and genes. And here duff is equal to small tts, okay. What happens with the genotypic ratio? Genotypic ratio, F1 generation nalli 1:2:1 form agutte. Phenotypic ratio nalli 3:1 agutte. 3:1 ಆಗುತ್ತೆ. That's what you people need to understand. Clear? Phenotypic square ಈ ತರ parent gametes ಅನ್ನ understand ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Clear? I have given it in the box. You can check it out. If your people are not understanding, repeat the video, then only you can understand. Okay? So, next. Mendel is dihybrid cross. Now next comes the what? Mendel is dihybrid. Now inheritance ಆಯ್ತು. ಈಗ dihybrid ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? Okay. Now studied inheritance of a two traits together, that is about the shape and the color. Shape and the color. So it tells what inheritance of the two traits together, like about the shape and even about the color. Color also matters a lot. Like ಒಬ್ರ ಕರಿ ಇದ್ದರೆ ಕರಿನೇ ಉಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರೌನ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಉಡ್ತಾರೆ, in case white ಇದ್ರೆ white ಇದ್ರೆ white ಉಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? So shape also depends on that. The shape also will be coming according to the hereditary. If someone is having a pure shape body, then the hereditary it will come to the pure shape body for the kids. So this has also been possible. Clear? Next comes the parents, that is round yellow RRYY into wrinkled green, that is R small RRYY. Okay. Now in F1 generation what happens? All round yellow things will come. Okay. In F1 generation there will be all the yellow round ones. Okay. F2 generation ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ratio ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. That is 9:3:3, 3:1. So ಸ್ವಲ್ಪ round ಬರುತ್ತೆ, 9 round yellows will be present. Okay, 9 round yellows will be present, 3 round greens will be present, 3 wrinkled yellows will be present, and 1 wrinkled green will be present. So this is the ratio how it is going to form in F2 generation. Okay, F1 nalli enaguttappa, all round yellows will be formed. In F2, that's what I told you, every generation wise changes, guys. Genes, chromosomes change aakont hogutte. Clear? Understood this? Mendel is dihybrid cross. Clear? So idu dihybrid cross ಮತ್ತೆ Mendel is law of inheritance. ಎರಡು ಬಹಳ important. Make sure you people will practice this. I'll write it down here. Next. So same way again here also. You people need to remember, this is about the green piece which I was actually been talking to you people. Okay, 9 green piece iruttanta helidde ನಾನು already. 9 green piece ಅನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ green piece ಇದೆ. Okay, it is having a green piece. Now this green piece and this yellow piece will combine together to form what? It will form the yellow piece. Okay, yellow piece in a form madutte. Clear? So this green and one yellow, like example, green piece and the yellow piece together, it will completely to form what? Oh, 1 second guys. Green piece ಮತ್ತೆ ಒಂದು yellow piece ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು yellow. Okay, yellow will be formed. Now whatever this green piece, a yellow piece and yellow piece are there, those will combine and form what I told you people. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, F1 generation all round yellows will form. Okay, that is RRYY. Okay, RRYY ಇಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡೋಣ, ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಜನರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as what? F1 generation. Okay, this is all F1 generation. Now next comes what? F2 generation. F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ RRYY ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, I'll write it down here. F2 generation. F2 generation ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, RY here, see, this is what has 315 round yellows, that is 9 yellow colors are there. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, here what happens? 9, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. These are the 16 yellow colors which has been completely formed, and this will be in the form of a ratio. What will be in the form of a ratio? 9:3:3:1. So this all will come in the ratio of 9:3:3:1. Clear? So how many 9? 9 andre ಏನಪ್ಪ rhino round yellow ಇರುತ್ತೆ. 9 how many will be there? 9 round yellow will be present. Clear? ಆಮೇಲೆ 3 round green will be present. Okay, round green. Then next afterwards 3 wrinkled yellow will be present. Okay, wrinkled yellow will be present. Next comes what? Wrinkled green will be present. 1. Clear everyone? This is what you people need to remember. Clear? So GY nalli yellow ide, RRYY form agutte. F2 generation nalli 9 round yellows irutte, 3 round green irutte, 3 wrinkled yellow irutte, 1 wrinkled green irutte. Clear? Understood? Next question. Inherited versus acquired traits. So inherited, just understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು inherited ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈಗ inherited versus how you people need to understand about the acquired one. So inherited traits ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ? Passed genetics means what? From one generation to the another generation it is being getting passed. Okay, that is called as what? Passed in genetically. Okay, one family ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Clear? Controlled by your genes. Controlled by your genes andre enu? Environmental effect. Environmental effect andre controlled by your genes means what? Now, right now, I am there. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನಪ್ಪ. Okay, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ನಂದೀಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂತಪ್ಪ. ನಾನೀಗ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. It's very hot there, right? So a hot climate in the nanu black agbitte, right? I will become darker in color. So when I will become darker in color, that time what happens? My kids which are going to come, they might also come in the form of a darker. Why? Because environmental genes, it is attached. It is getting attached. If we are staying for a longer time, that might happen. Clear? Next, eye and the height. What have eye color and the height? That is going to be pierced ear and learning dance. Okay, this is what you people need to remember. Clear? Next, inheritance in the humans. Inheritance in the humans edak ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ blood group ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. blood group ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹುಡುಗರಿಗೂ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ traits like blood group, eye color, tongue rolling follow the Mendel's law. Clear? So blood group controlled by a multiple alleles like IA and IB and I. These are the controlling alleles. Okay, ivella controlling alleles which you people need to remember. Then next, so IA, IB dominant, I receiving. Okay, and blood groups like A, B and AB and O. Let's discuss it. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಓ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್, ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಓ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಎ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಓ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಎ ದೆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಲಡ್. Right? So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಆರ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಎ. Clear? Next comes the same thing again. B, that is BB, BO, AB, AB. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು.
Done. Next comes the AB. AB ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಈ ತರ. In case AB ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, A ಮತ್ತೆ AB ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ A, B ಮತ್ತೆ AB. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? A, B ಮತ್ತೆ AB ಮತ್ತೆ A ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ AB and A, B and AB or A or B will be the chances to be formed. Okay, chances to be formed. O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನಿದೆ? A ಮತ್ತೆ A O. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ A ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ O ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ B ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ B ಇರುತ್ತೆ, O B ಇರುತ್ತೆ, A ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ O. Clear? So this much you people remember it. It's more than enough. Clear? So in a case, if you people are not understanding, I'll explain it properly once again. So in a case, in case ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ O positive ಇದೆ. Your father is having O positive. Clear? And your mother is having what? O positive. Done. Now your kids also will be having what? O positive. Clear? This is one simple example which we can take it. Right? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಫಾದರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಮದರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ O ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಎರಡು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ವಿತ್ ದ O ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ದ O ನೆಗೆಟಿವ್. Clear? One with the O positive and one more with the O negative might be formed. Clear? This is what is important, which I told you people to learn it. Done? Understood? Yes. Next, the sex determination in the humans. How the sex determination will be done? Like example, ಈಗ sex determination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಗರ್ಲ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ತ್, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗರ್ಲ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? That is very important. Determination of the sex. So that is humans, that is almost, it is having how many? 46 chromosomes. That is what I told you people, that is 22 pairs of autosomes. Okay, so almost 46 chromosomes ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 22 pairs of autosomes ಇದೆ. Clear? So ಇಲ್ಲಿ plus one pair of sex chromosome. One pair of sex chromosome, that you people need to remember. So 46 chromosomes, 22 pairs of autosomes plus one pair of sex chromosome will be present. With that we can indicate whether it is going to be a boy or whether it is going to be the girl. Then so now females, if the females will be having, if the female will be having XX chromosomes and the male will be having XY chromosomes, then the female gametes will get only X only. Okay, female will get only how many? Only X chromosomes. Done na? Next, male gametes, if it is having X or Y. Okay, male gamete is having X or Y, you think it. Okay, now what happens? X plus X is going to be the girl. X plus Y is going to be the boy. Done? So one sibling XX ಆದರೆ girl ಆಗುತ್ತೆ, in case XX ಆದರೆ girl ಆಗುತ್ತೆ, in case YY X plus Y ಆದರೆ boy ಆಗುತ್ತೆ. It means what? Father determines the child sex. Okay, father will determine the child sex. Means what? Father's chromosomes, one sex chromosome which is present, which will go, okay, which will go into the mother's womb, that depends a lot. Okay, whether it is going to be a girl or whether it is going to be the boy. It never depends on the girl or it depends on the mother ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮದರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಾಟ್? ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ it is actually a father who is going to decide whether it is going to be a boy or a girl, and it depends on the body. Okay, it depends on the body. Now I have taken one simple example also here, that is male which is having, okay, male which is having a XY chromosome, female which is having a XX chromosomes. So the gametes which are present here, you can just check it out, the gamete here, those gametes, how it will mix? X1, here one X, here Y, here X. So this will be what? Female. Offspring will be female, that is XX gamete.
Clear? Now here comes what? XY gamete. Okay. In case father, this is a male. Okay. This is the father. X he is giving. Mother's X is coming. Only mother is having only XX chromosomes, guys. Only she is having X chromosomes. She doesn't have any Y chromosomes itself. She doesn't have any Y chromosomes itself, right? So here what happens, the thing is, what you people need to understand is, ಈಗ in the case EX chromosome, mother EX chromosome ಏನಿದೆಯಾ, female X chromosome, male X chromosome ಅಲ್ಲಿ X ಮತ್ತೆ Y ಇರುತ್ತೆ. Done. So XY ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, X1 ಬಂತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ X ಬಂತು. Done. ಇಲ್ಲಿಂದ X ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ X ಬಂದ್ರೆ it will be female. Done. So if in case here X will be there already, if it comes Y, then it will be XY. That will be what? Male. Done. It will be male. You people want me to explain once again? I'll explain it in the diagram wise. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, male. Male is actually having what? X and Y chromosomes. Okay. Let us understand it properly. Female is actually having what? Only XX chromosomes. Then female is having what? XX chromosomes. Now whenever they combine, okay, whenever they combine means this X and Y, whichever it is there, or yes. So here, from here, if it comes X, okay, from here the Y is coming. Okay, if in case from here the Y is coming, this both together which is there, that will form what? It is actually called as what? It is actually called as boy. Boy offspring will be formed. Done. Now you people need to understand how it's going to be the girl. So in now again it will be X chromosome. Okay, X chromosome mother in that because bare X ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, right? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು X chromosome ಬಂತಂಪ, one more X chromosome will come, right? From the male X chromosome will come. Clear? So that time what you people need to understand, here it's going to be what? Here it's going to be what? Female. Girl ಆಗುತ್ತೆ. So this is offspring. Offspring will be what? Clear? This much you people need to remember. So male nalli XY ಮತ್ತೆ YY ಇರುತ್ತೆ. XY ಮತ್ತೆ YY ಇರುತ್ತೆ. Done na? So XX done. So those, if in case Y and X will combine, then will be a male. If X and X will combine, then it will be a girl. It depends on what the father is been donating its chromosome. One X chromosome ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ father ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು X chromosome. If in case X ಹೋದ್ರೆ mother ನಲ್ಲಿ, it will be a girl. If Y hodre chromosome, it will be a boy. Depends. So clear everyone? So it never depends on the mother. It only depends on the father, that how the sex of the kid will be. Okay, of the offspring, ಯಾವ offspring ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಯಾವ sex determination ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, only depends on the father's chromosome. Clear? Done. Let's come to the variations now. How you people are going to learn the variations? Variations is actually equal to the difference among the individuals. Differences among the individuals. Like differences andre ಏನು, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, like father to mother ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮದರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಬಿಟ್ಟು. So sometimes what happens, the things will be coming from the grandfather and grandmother also, guys. It will come from the grandmother and the grandfather also. Done. So now some people, what they will think is, so now father and mother is not having any like any quality, I can tell you. Okay, any quality like very much expert in playing the chess. Okay, this is very stupid thing, but also just take an example like that. So full expert idare matte mother matte father full chess nalli. Okay, but the kid is not expert, right? He will learn, but the talent needs to come, guys. Talent needs to come, but the talent has come from where? It is Dwayne's grandfather and grandmother who are not having the talent. Because of that talent has come to the kid. This is a very simple example which I gave you, okay, to understand it.
Now inherited variation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Due to the genes passed to the next generation because of the inheritance. Means what? So ಈಗ ನಾನು means height is normal and I'm very little bit fat or chubby, so this is going to be what? It has come from my parents to me. Done. Next, acquired variation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Due to the environmental, not the inherited. Acquired variation ಅಂದ್ರೆ due to the environmental. ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, which is very much very heat condition, very much heated condition. Then ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು full black ಆದೆ. Now springs sometimes it might come black. Why? Because of my color tone, which has been changed from the environment. Then causes ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ವೇರಿಯೇಷನು, acquired variation, ಇವು ಮೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಎದರಿಂದ? It's all happening because of the DNA changes. That is, mutation is happening in between the DNA, right? DNA mutation is happening. Next, the sexual reproduction, yeah, sex determination, whether X is going or Y is going, depends on that also. And the genetic recombination, genetic is recombined. Obviously every generation the genetic will be combining, guys. Sometimes it might come from the dad and mom, sometimes it might come from the grandmother and grandfather, depends. So ನಿಮ್ ನೋಡಿ, ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಹಂಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮದರ್ ಫಾದರ್ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ದು ಸಿಸ್ಟರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮದರ್ದು ಬ್ರದರು, ಅದರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. So that is actually called as what? Genetic recombination. Clear? Understood? Yes. So what is the importance of the variation? So importance edakide variation aglike. Okay, first is what? Helps to species adapt to environmental changes. So yes, another environmental changes adre the species will get adapted to that. Okay, it will get adapted to that. Now sometimes what happens, the parents have been actually settled in the India itself. Okay, India nalli settle agidane full parents. Okay, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬಂತಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೋಲ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, that's what I'm trying to explain. Helps the species to adapt to the environmental changes. Means what? Whatever the variations are happening in the body, those will start adapting. It will help. These variations will help them to get adjusted. Then next, allows the natural selection to favor best suited individuals and the essential for the evolution and the biodiversity. This is very important. Then without variation, species may not survive drastic changes. Yes, if in case variations were not possible, then species, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, right? So it means what? I am got adjusted. If the variations were not present, then I would not be alive. If I would go for 10 years in a different place and I'm coming just again back, and I would not survive. Okay, I would not survive. That is what the important things is about the variations. Then this is very important to understand about the variations first. Clear? So this is all I wanted to explain you people about the inheritance. Done. Now, what do people need to understand about the hereditary chapter? Once again, I'll just tell you the important things. Yavadappa important things ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Yes. So here you people need to understand the definition of the genetics. That is 1 marks. They might ask the question to you people. So ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ genetics means ಹೇಗೆ change ಆಗ್ತಿದೆ, what is meaning of hereditary, that I have explained it. Next comes what? The Mendel. This Mendel has actually given, he's a father of the inheritance. Okay, he is actually the father of the genetics, and he has given us about the various examples to make us understand how actually the chromosomes and the genes has been helping us every generation. Clear? That you people need to remember. Then the traits and the types you people need to remember. The example of that, like
tall, TT, duff. This example you people need to remember. Then genes and the DNA and the chromosome you people need to remember. Like what is the DNA, short form, full form of the DNA. What are genes? It is in the form of a units of the hereditary. These all things you people need to remember. This is also very, very important. Okay. Next comes Mendel's monohybrid cross. This is very, very important. Make sure you people will study this properly. I have given you people the suggestion also. You people can try it. I have drawn it already, suggestion also. So this suggestion you people can draw it. Done. Next comes what? This is what I wanted to explain you. Like F1 generation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. Next comes Mendel's laws of inheritance. That also you people need to remember. That is, first one is law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. These are the three laws which you people need to be perfect. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಲಾ. Okay, this is very, very important, guys. Okay. Next comes Mendel's dihybrid cross. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ example already. F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ F2 generation ಅಲ್ಲಿ in the form of a ratio it will be formed. Okay, I have explained it properly here. Okay, ಇಲ್ಲಿ explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಾ. Done. Then you people need to remember about the inheritance of the humans. Inheritance of the humans you people need to remember. Next comes the sex determination. This is very important. How the sex will be determined with the help of the father's chromosomes. That you people need to learn it very perfectly. So I have explained it in this way also. You can concentrate here also. Easy diagram ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Easy ಆಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ diagram wise ಆಯ್ತಾ. Next comes what? Variations and its importance also we have learnt it. Done. So this is all about the chapter which, that is hereditary. Done. So this is very, very important chapter also. It will be continued in your PUC biology chapters also. So PUC nalli ya science stream ತಗೋತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು basic. Okay, you people will learn in depth in PUC if you are going for the science as a stream. Clear? Most of the people will take the science as a stream. I'm not telling you people need to take science as a stream, but we will be having a greater options if you take a science as your stream. Done. So this is what you people need to understand. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ one ತಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ and with the science also. So make sure you people, we will start with the social science also. Don't worry about it. So avella start ಮಾಡ್ತೇವೆ. Make sure you people will concentrate here properly and do the things nicely. Done. So if you people have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you're very new to the channel, make sure to subscribe to the channel first so that ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ SSLC ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನ್ಯೂ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಸಿ ಯು, ಗುಡ್ ಬೈ.